Is my great friend, and he is my political ally and a confidant, and he has been very close to me for a very long time. In Kisumu, he called me before I was hounded out of office, and he told me what William Ruto is planning, and he was very disturbed. And he felt that by Ruto doing what he intended to do, he would destabilize his own government. And I was in Kisumu, he came to see me. And once Ruto learned that he was coming to see me in Kisumu, he sent the National Intelligence Service to bag my room so that he can record the conversation between me and Emurua Ng'eno. And we had a big discussion, and he told me what he was going through and the way he was being persecuted for fighting for the rights of the Kipsigis people. He told me that a plan had been hatched to remove me from office because I was also fighting for the interests of my community the way he was fighting for his community. And he told me he was opposed to it, and he felt the president would destabilize his own government, which has happened, and he said he would do whatever he needs to try to persuade him. And immediately the recording was taken to William Ruto. He was summoned, and he was thoroughly intimidated, and he was a very worried man. So when it came to the impeachment process, he came to see me and showed me messages that William Ruto had sent him, threatening him that if he doesn't impeach me, he would face dire consequences. And he was crying. He came at 2 a.m. in the morning. And I listened to him, and I told him, the die is cast. Ruto has the numbers he has bought everybody. Even if you don't sign that impeachment, it will change nothing. Instead of endangering you and your life and your family, just go ahead and sign. He signed with a lot of tears. The same happened to Muhammad Ali, the MP for Nyari. He was also thoroughly intimidated, and he shared me with the messages Ruto was sending them from the United States. Since then, I've been talking to Ng'eno, and he has been under a lot of siege from Kipchumba Murkomen and Aaron Cheriot, trying to suppress his ambition to be the leader of the Kipsigis community. As late as last Sunday, we talked with Ng'eno, and I told him I'll go through Bomet, and he did encourage me to go through Bomet. After I went to Bomet, I was well received. He called to thank me for articulating the challenges facing the people of Kipsigis community. We don't want to say anything, but we want to call for thorough investigations so that the truth can be known. The Kipsigis people have had many challenges. Anytime a leader has emerged to lead the community, he has faced challenges. Kipkalia Cornes also died in a helicopter crash, and was a great leader of the Kipsigis community. Emurua Ng'eno has died in a crash. As we call for investigations, I must say that Kipchumba Murkomen cannot be CS Interior, and the family of Ng'eno and the Kipsigis community and other Kenyans expect fair and transparent investigations, because Kipchumba Murkomen has been fighting Mheshimiwa Ng'eno. We want to ask President William Ruto to ask Kipchumba Murkomen to step aside to allow for thorough investigations into the air crash. Alternatively, if the president must keep Kipchumba Murkomen, who is responsible for creating violence in Kenya, the CS Kipchumba and PS Raymond Omolo are responsible for the violence that is going on in the country. They are the ones who are supposed to protect the people of Kenya, but they are the ones unleashing violence. You have seen international criminals who have been slapped with the sanctions by the United States have passports. These passports are being given by Kipchumba Murkomen, threatening the security of the country, the region, and the world. The RSF commanders are housed in Ruda, in a house guarded by the General Service Unit, and that is the work of Kipchumba Murkomen. The security of the country is under threat. The security of the region is under threat. And we are afraid that if Kipchumba Murkomen will be the CS Interior, leading to the general election, he is going to create civil war in this country, because he's the one responsible for violence. So if William Ruto cannot ask Kipchumba Murkomen to step aside,
we ask that we get the Scotland Yard or the FBI to come and carry out independent investigations into the air crash that caused the demise of Johanna Ng'eno. We want to send our condolences to his family and the people of Emurua Dikirr and the Kipsigis community and members of parliament. He was a great leader. He had great ideas. I have really lost a great friend, a confidant, a political soulmate, a man we shared many values and who had great ideas for this country. Ajali iliyotokea Nandi na ikamchukua Mheshimiwa Johanna Ng'eno ni swala la huzuni sana. Inaongeza kwa horodha ya ajali ambazo zimefanyika na bado kupata hata taarifa ambayo inaweza kuridhisha wananchi wa Kenya. Kama ambavyo amesema Fred, Chief of Defense Forces, sio simple thing. Na mimi mwenyewe ninukuliwa wazi nikisema General Ogolla was taken out. Mimi namuuliza Ruto, kabla ya kutengeneza hiyo matope ya kwangu, huyu Rigiji alikusaidia sana. Na ulikuja hapa 2.5 years, now more than 3 years, ukaahidi. Ili watu wale wanasema wakuamini kwamba you mean what you say. Kama you launched barabara hapa na kusema because the clip was very clear kwamba within 1.5 years atakuja kulaunch hii barabara. Hata kama uko na shida na Rigiji, je, watu wa Shamata hawa kina mama hawa na wazazi uko na shida gani nao? Na more importantly, kiongozi wa nchi hapaswi kuwa ni mtu ambaye anaongea urongo mtupu kila kuchao. Haya ndio mambo ambayo yanawakera wananchi. I keep wondering, why do they think they are so unpopular? Shule ilichomeka hapa Nyeri the other day, watoto wakakufa hapo darasha. Up to now, nobody knows what happened. There is no report that is existent, nothing. Watoto walichomeka, wakakawa ashes. Kule Pwani, kulikuwa na kaburi lipatikana pale. They don't know, they can't tell you coherently how many bodies were found there and what actually happened. Sahi tumeketi sisi zote hapa. We lost our CDF, Chief of Defense Forces, the late General Ogolla, fantastic soldier. I don't know, I was asking Speaker Muturi, if you have seen a coherent report where the government explained what exactly happened. You know, this government takes the public for granted, they don't care. It's a very irresponsible government and it's a wrong way to manage a country. Sisi tunaomba mutupee serikali ili tuwaonyeshe vile nchi inapaswa kuendeshwa so that we can be respected the way we were respected. How can you in this day and age, 6 decades after independence, unatoa tu kitambulisho kiholela? Na hili jambo nitalizungumzia kwa uwazi siku nyingine. Hata yule PS alikuwa education alipelekwa huku kwa registration to supervise registration of foreigners. Ili the government is bothered about survival. Wapate kura, wafanye ukorora na mambo kama hayo, and in the process hurting the image of our country. So it's our responsibility as the opposition or the alternative government or government in waiting to point out that there are several Kenyans, parents, relatives and friends who are very anxious that bombs are raining in within the Middle East region. And we are not hearing anything from our government. We don't want any Kenyan to be brought back here in coffins. A responsible government in a situation such as the one unfolding in the Middle East calls for immediate action by a responsible government to ensure the safety of its citizens. Hii mambo ya kazi majuu isikuwe ni daraja ya kuenda kuua watoto wetu, isikuwe tunawapeleka kule kwa sababu tumeshindwa kutengeza kazi hapa nyumbani, kutengeza viwanda vile tulisema tutafanya agro processing na vitu zingine kama zile ndio wapate kazi hapa nyumbani. Isikuwe sasa ndio a chance ya kupeleka watoto wetu kule nje tuwauze kama mbuzi. 2023 alikuja hapa Shamata. Baadaye juzi nikasikia akisema wale watu mimi nashindana nao
hata hawana akili. Sasa ningependa mnisaidie ili tupime kati ya yeye na sisi ni nani atakuwa hawezi kujua kupima maneno sawa sawa, kwa sababu alikuwa hapa na mimi sitaki mseme tulimwekelea hivi. Alafu bishop huyu ulisema inaweza soma kanisani milioni 260 ambayo tutatumia katika hizi mabarabara zetu, na sasa tumekusanya ushuru na nimekuja hapa leo. Hii barabara yenu kutoka maili 10 hapo kuja Subuku kuja hapa Shamata kwenda mpaka Kariamu, hii barabara tutatengeneza, na mimi nataka niwahakikishie mwaka 1.5 itakamilika, mimi nitakuja hapa kufungua. Ndio. Tunaelewana? Na hawa waheshimiwa wameniambia alibana hivi. Iko kwa wengine vingi ningeenda kusema, lakini hata mimi nikipima tangia 2023 mwaka 1.5 mimi nitakuja kufungua. Wewe bwana Majengo itafikia kwa barabara. Maili 10 hapo kwenye hali imeishia. Kuja baba hapa sasa unaona kama mimi ndio sijui kwa sababu hapa mwaka 1.5 State House inahesabiwa na siku ngapi? Mwaka mmoja huko lazima ikuwe siku ni 1000. Kwa hivyo hata kama mimi sijui sana, kati ya sisi na mwenye ameongea kwa hiyo vipi, ni nani ana akili? Ni nani ana akili? Hapo tumeongea uongo na tunasema maneno sawa sawa. Some of us tunatarajia tutakufa wakati wowote. I can tell you that. What we are doing is si kazi ya rais hivyo. But we know kuna nchi ambayo lazima itetewe, na hiyo nchi inaitwa Kenya. Na hii Kenya lazima tutaibadilisha, tuache zile tabia zetu mbaya. Zile tabia mbaya ndizo Ruto amebeba. Wizi, kuua watu, kuchukua mashamba ya watu. I believe, even though I don't have the evidence, Ng'eno has been killed because he refused to sign the land which has got rare minerals kule Kilgoris. Jana tulipoteza kiongozi, member of parliament for Emurua Dikirr, the late Johana Ng'eno. Na huyu kiongozi ni kiongozi ambaye alikuwa anatetea watu wa Kipsigis sana, ni mbunge wa constituency yake iko pande ya Narok. Na amekuwa akitetea watu wao sana. Nakumbuka mlimuona kwa runinga akiwa anakataa shamba ya huko kwao kunyakuliwa na wale wezi wa mashamba. So sisi tunaomba kanisa mtuombee sana kama viongozi, kwa sababu tunashangaa ni kwa nini wale viongozi wanatetea wananchi sana, wakiingia kwa ndege inaanguka. Si lazima mtuombee? Na ningeomba serikali ifanye uchunguzi kabisa, tuweze kuelezewa ni kwa nini huyu kiongozi alianguka na hiyo ndege. Tuliambiwa kwamba ni hali ya anga, lakini tukisikia na tukiangalia tunaona ni kama hiyo ndege ilipata moto. Kwa hivyo mimi naomba maombi, na tunasema tafadhali, kama kunaweza kuwa any investigation that can tell us the truth, hiyo ndio kitu itatuliza watu wa Kipsigis wa Kenya hii.